Welcome, Makle, to another round of MASSEY DYNASTAR Subsebide all-round Kitala. Well, ரொம்ப வெயில் அடிக்குதுப்பா. ஒரு கோகனட் வாட்டர் குடிச்சா நல்லா இருக்குமே. Well, that's the same idea of our next contestant. Let's check it out. நான் கோவை மாவட்டம் மதுக்கரையிலேருந்து பேசுகிறேன். என் பேர் பன்னீர் செல்வன். ஸோ நான் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் வந்து கோயம்புத்தூரில் தான். ஸோ படித்தது எல்லாமே வந்து மதுக்கரையில் தான். ஸோ எங்கள் அம்மா அப்பா வந்து இங்கே தான் இருக்காங்க. நாங்கள் பேசிக்காக வந்து விவசாய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள். எங்கள் அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி எல்லாருமே வந்து விவசாயம் தான். ஸ்கூலெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மதுக்கரையில் தான் படித்தோம். ஸ்கூலுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா காலேஜ் வந்து அமிர்தா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் சயின்ஸில் வந்து இன்ஜினியரிங் படித்தேன். என்னை படிக்க வச்சது இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா விவசாயம் அதை சம்மந்தப்பட்ட உழைப்புகள் நம்பி தான் என்னை படிக்க வச்சாங்க. ஸோ ஒரு சில காரணத்தினால நான் விவசாயத்தை வந்து கேரியராக எடுக்க முடியல. ஸோ நான் ஒரு இன்ஜினியரிங் கம்பெனியில் சேர்ந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்பெனியில் ப்ராடக்ட் மேனேஜராக இருக்கிறேன். நான் ஒரு சில கம்பெனிக்கு வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ரிலேட்டட் சப்போர்ட்ஸு, ஸோ மிஷினிங் ரிலேட்டட் சப்போர்ட்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ நான் பெங்களூரில் இருக்கிறேன். விவசாயத்தை ஒரு கேரியராக எடுத்துகிட்டு திரும்பி வரணும்னு ஒரு முயற்சியில் இருக்கிறேன். ஸோ எனக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேசேக்கும் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் கனெக்ஷன் இருக்குது. என்னோட கேரியரோட ஸ்டார்டிங் டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து மேசேயோட பார்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியில் வந்து நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இந்த ஃபார்ம் சொல்ல போனோம்னா ஒரு 3 ஏக்கர் ஃபார்ம், 2 ஏக்கர் ஒரு பக்கம் இருக்குது, ஒரு ஏக்கர் இன்னொரு பக்கம் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டகிரேட்டட் ஃபார்மிங், அதாவது ஒருங்கிணைந்த பண்ணை மாதிரி பண்ணுறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அதுக்கு உண்டான ஒவ்வொரு முயற்சிகளும் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். வேலிகள், காய்கறிகள், பழ வகைகள், அந்த மரங்கள், ஸோ அது பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். தென்னம் மரம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 55 மரம் இருக்குது. இது ஒரு 100-120 மரமாக பண்ணுறதுக்கு உண்டான முயற்சிகள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். சஸ்டைனபிள் ஃபார்மிங் இல்லை சஸ்டைனபிள் எனர்ஜியில் வந்து எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு அமைப்புகளும் இங்கே ஏற்படுத்தி இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் சஸ்டைனபிள் ஃபார்மாக இருக்கும். சோலார் ரிலேட்டட் ஆகட்டும், ஆட்டோமேட்டிக் லைட் இதாகட்டும், ப்ளஸ் எனர்ஜி சேவிங் ரிலேட்டட் ஆகட்டும், எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து சஸ்டைனபிள் ஃபார்மிங் உண்டான முயற்சி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். மேலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வருங்காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலும் இதோட பங்களிப்பை வந்து ஜாஸ்தி பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் வால்வு ப்ளஸ் சோலார் பம்பு இதெல்லாமே வந்து பண்ணுறதுக்கு உண்டான யோசனைகள் இருக்கிறேன் நான். அதாவது வள்ளுவர் சொன்னதை பற்றி பார்த்திங்கன்னா உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்வார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ உழவு தொழில் தான் வந்து முதன்மையான தொழில். அது சார்ந்து இருக்கிற அடுத்த தொழில்கள் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது சார்ந்த தொழில் தான். ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா உழவை வந்து நம்ம ஒரு முக்கியமான ஒரு கேரியராக எடுத்து பண்ணுறது கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் பயனுள்ளதாக அமையும். நன்றி. பன்னீர் செல்வம்னா ப்ளீஸ். குட் ஈவினிங். உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். இப்போ இந்த ஐடியா இருக்குல்ல, ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு ஐடியா இருக்குது உங்களுக்கு. அது கான்டெஸ்ட் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்துச்சா இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே அந்த ஐடியா இருந்துச்சா? ரெண்டும் பேரலாம் அந்த டைம். ஓகே, ஸோ அப்படிங்களா? ஆமாம். ஆக்சுவலாக இந்த தென்னம்பிள்ளை ஸ்டார்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் நவம்பர். ஓகே, நவம்பர் 3 அப்படி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 65 பிள்ளை எங்கள் தோட்டத்தில் வைக்கிறோம். ஸோ அந்த டைம்லேருந்தே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எப்படி வந்து பெருசாகும் போது எப்படி நம்ம அறுவடைக்கு இது பண்ண போகிறோம். ஏன்னா இப்போவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்களோட தட்டுப்பாடு இருக்க தான் செய்யுது. யாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் பறிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு இதாக வர்றதில்லை, இன்ட்ரெஸ்ட். எதிர் நம்ம வியாபாரி நம்பி இருக்கிறோம். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போயே ஒரு யோசனை ஓடிட்டு தான் இருந்தது. எப்படி இருந்தாலும் பலன் கொடுக்கறக்கு ஒரு 5 வருஷம் ஆக போகுது. பட் இருந்தாலும் அது என் மனசில் வந்து இப்போவே ஒரு யோசனை இருந்தது. நான் லாஸ்ட் இயரில் இருந்தேன். ஸோ அப்போது இது பிப்ரவரி சம்டைம் வந்து இந்த கான்டெஸ்ட் வந்துச்சு. ஸோ எனக்கு அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருந்தது இந்த கான்டெஸ்ட். பன்னீர் சார், அப்போ அந்த நீட் ஒரு காஸ், இந்த ஐடியாவோட ஒரு காஸ் இருக்கும்ல. கரெக்ட். அது எப்போ உங்களுக்கு வந்துச்சு? ஓகே, இங்கே இந்த ஏதோ சம்திங் இஸ் இன்கம்ப்ளீட். அது எப்போ வந்துச்சு? என்ன ரீசன்னா எங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் நிறையா வந்து ஃபார்ம் வச்சுருக்காங்க, கோகனட் தென்னை ஃபார்மரை வச்சுருக்காங்க. எங்கள் ரிலேட்டிவ் சர்க்கிள்லேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு 600-700 ஏக்கர் வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வச்சுருக்காங்க. ஸோ அவங்க எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வியாபாரி நம்பி தான் இருக்காங்க. எங்கிட்ட ஒரு 10 ஏக்கரா இருக்குதுன்னா வியாபாரி நம்பி தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ யாரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களாம் தேங்காய் பறிக்கிறது கிடையாது. ஸோ வியாபாரி வருவாங்க, ஆளை வச்சு பறிச்சிருவாங்க, அவங்க கொடுக்குறதா விலை. இப்போ நார்மலாக ஒரு 12 ரூபா ஒரு தேங்காய்க்கு போகுதுன்னா அவங்க கொடுக்குறதா விலை. அவங்க எப்போ வர்றாங்கன்னு டேட் தெரியாது, பேமெண்ட்டும் இமீடியட்டாக பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அவங்க எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவங்க வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. அவங்க தேங்காய் விலை ஏறும்போது
ஸ்டோர் பண்ணி விற்றுப்பாங்க, அந்த மாதிரிலாம் ஒரு இருக்குது. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா எல்லா விவசாயிகளுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வியாபாரி நம்பி தான் இருக்கிறாங்க. எந்த ஒரு விவசாயியுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்க யாருமே பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ ஒரு சிறு குறு விவசாயிகளாகட்டும் இல்லாட்டி பெரிய விவசாயிகளாகட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ் யாருமே பண்ணுறது கிடையாது. எல்லாருமே வந்து வியாபாரிட்டு கொடுத்துருவாங்க. வியாபாரி என்ன வேணா பண்ணுவாங்க. வியாபாரி வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் ஆட்டுற கொப்பரையாக பண்ணி எண்ணெய் கம்பெனிகள் கொடுப்பாங்க. அப்புறம் அந்த மட்டையை வந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காயர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி அவங்க தான் ப்ளே பண்ணுறாங்களே, டைரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸாக எந்த ஒரு விவசாயம் பண்ணுறதில்ல. பண்ணுறாங்க, பட் குறைவான எண்ணிக்கையில் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கிட்ட வந்து ஒரு இந்த ஒரு இது பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு உந்துகோல், ஆறாவது ஒரு கேட்டலிஸ்ட். ஓகே, வண்டர்ஃபுல் மேம். ஸோ ஐம் கோன் டு see the video and after that we'll ask you further questions. நான் ஒரு தென்னை விவசாயியாக இருந்துட்டு தேங்காய் அறுவடை பண்ணுறதுல வந்து சமீப காலமாக வந்து நிறைய சிக்கல்கள் வருது. ஏன்னா மரம் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகுது. ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிற ஆட்கள் வந்து குறைஞ்சிட்டே வர்றாங்க. முன்னெல்லாம் ஆட்கள் கிடைச்சாங்க, இப்போ ஆட்கள் கிடைக்கிறதுல பயங்கர தட்டுப்பாடாக இருக்குது. ஸோ இப்போ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா தேங்காய் வியாபாரிகளை வந்து பறிக்கிறாங்க. அவங்க வந்து ₹1 1.5 வரைக்கும் ஒரு தேங்காய் எடுத்துக்கிறாங்க. அந்த ₹1 1.5 எடுத்தது பிறகு பார்த்திங்கன்னா விவசாயிகளுக்கு கிடைக்கிறத வந்து பணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவுமே குறைஞ்சி போயிடுது. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது பேரலாக என்னோட பண்ணையும் நான் வந்து கொஞ்சம் விரிவுபடுத்தலான்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மேசேயோட வெப்சைட் போயிருந்தேன். அப்போ வந்து டைனாஸ்டார் கான்டெஸ்ட் போயிட்டு இருந்தது. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து உங்களோட டிராக்டரை பயன்படுத்தி நீங்கள் வந்து எப்படி ஒரு ஃபார்மரோட ப்ராப்ளத்துக்கு எப்படி ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்து சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்டெஸ்ட் போயிட்டு இருந்தது. அந்த கான்டெஸ்ட்டில் நம்மளோட யோசனையை வந்து இந்த ஆட்டோமேட்டிக் கோகோனட் ஹார்வெஸ்டிங் மிஷின் பை மேசே டைனாட்ராக் டிராக்டர். ஸோ அது ஏன் நம்ம கொடுக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு இது வந்தது. இந்த சொல்யூஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பிடிஓ ட்ரிவன் கம்ப்ரஸர், அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ராலிக் பம்பு. இந்த ஹைட்ராலிக் பம்பை யூஸ் பண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த லிஃப்ட் வந்து இயங்க போகுது. இந்த கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணி ஏர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த ஏரை யூஸ் பண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் இல்லாட்டி அந்த தேங்காயோட கொலையை வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான மெக்கானிசத்தை வந்து நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ண போகிறோம். ஹைட்ராலிக் பம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தென்னை மரத்தோட உச்சி வரைக்கும் போகிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கட்டமைப்பை ஏற்படுத்த போகிறோம். இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா பிடிஓலேருந்து டிரைவ் ஆக போகுது. ஸோ இது மேலே ரைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நைஃப் எல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, அந்த நைஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏஐ எனேபிள்டு நைஃப், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் நைஃப் ஆர் ஸ்மார்ட் நைஃப். இது என்ன பண்ண போகுதுன்னா தென்னை மரத்தில் உச்சியில் எந்த கொலையை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கட் பண்ணுறது, எந்த கொலை முத்தி இருக்குது, எந்த கொலை வந்து அறுவடைக்கு ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லாஜிக் ஒன்று பில்ட் பண்ண போகிறோம். அந்த லாஜிக் வந்து எப்படி வேலை செய்யணும்னா நிறையா இமேஜஸ் வந்து ஃபெட் பண்ணி அந்த இமேஜஸ்லேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெஃபர் பண்ணி எந்த ஒரு கொலை வந்து பார்த்திங்கன்னா அறுவடைக்கு ரெடி ஆகிடுச்சின்னு சொல்லிட்டு அதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐடென்டிஃபை பண்ண போகுது. அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மகிட்ட இருக்கிற டிராக்டரில் இருக்கிற பேட்டரி இல்லாட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைனமோ யூஸ் பண்ணி பவர் எடுத்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூனிட், அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு ப்ராசஸிங் யூனிட் வந்து வேலை செய்ய போகுது. ஸோ இதெல்லாமே வேலை செஞ்சு எந்த கொலைன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை கட் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே ட்ராப் பண்ணாமல் அதை அப்படியே கிரிப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பிளாட்ஃபார்மில் வந்து தேங்காயை வந்து லோட் பண்ண போகிறோம். அந்த லோட் பண்ண பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சேஃபாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே இறங்கிக்கிட்டு அடுத்த மரத்துக்கு மூவ் ஆயிரும். அதுதான் வந்து இதனுடைய அடிப்படை வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலை செய்யக்கூடிய இது கட்டமைப்பு. இந்த சொல்யூஷனுக்கு ஏன் டைனாட்ராக்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிலையபிள் ஹைட்ராலிக்ஸ். மேசே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாரும் கியர் பம்ப் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா மேசே மட்டும் பார்த்திங்கன்னா பிஸ்டன் பம்ப் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது வெரி ஓல்டு வெரி ரிலையபிள் டிசைன். இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்சிஸ்டன்ட் அவுட்புட் வந்து ஹைட்ராலிக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டி கிடைக்கும். ஸோ இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எக்ஸ்டெண்டட் வீல் பேஸ். இந்த எக்ஸ்டெண்டட் வீல் பேஸ் என்னென்னா சப்போஸ் மேலே நம்ம 2 பிளாட்ஃபார்ம் வைக்க போகிறோம். ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காயை வந்து பறிக்கிறக்கும், இன்னொரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பறிச்ச தேங்காயை லோட் பண்ணுறக்கும் வைக்க போகிறோம். அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எக்ஸ்டெண்டட் வீல் பேஸ் நமக்கு நல்ல ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்க போகுது. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கோட்ரா பிடிஓ. இந்த கோட்ரா பிடிஓ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு கண்டினியூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்பிஎம் சேஞ்ச் இன் ஆர்பிஎம் வந்து நம்மளால் பாசிபிள். இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா எக்யூப்மெண்ட் இது கூட கனெக்ட் பண்ணுற கம்ப்ரெசர் ப்ளஸ் டைனமோ ப்ளஸ் ஹைட்ராலிக் இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்சிஸ்டன்ட் அவுட்புட்டை நமக்கு கொடுக்கும். ஸோ இதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து டிராக்டரை வந்து நம்ம வந்து இந்த சொல்யூஷன் இல்லை இந்த ஹார்வெஸ்டிங் மிஷினுக்கு நம்ம வந்து பயன்படுத்துறதா உத்தேசித்திருக்கோம். Paneer sir, can we have you on stage please so that judges can ask you a few questions. Welcome Mr. Paneer Selvan. Yes sir. You're comfortable speaking in English? English, Tamil, Kannada. Great. So first I got confused actually. I thought ex-Chief Minister of Tamil Nadu is coming. Your
whatever you were speaking actually, and I could capture from the captions, your idea about, to the small farmers of value add instead of selling the produce as is, to do a value add is a good idea. I must compliment you for that. And again, getting selected amongst the 15 contestants out of 20-odd thousand is a great achievement. Yes. So congrats for that also. Thank you. Right? Let me come to my question. Yes, I know that there is a problem wherein people struggle, but I find that mostly in coastal areas, people have started using a small vehicle which is available, and it has got a small motor which goes up to the top. Correct. Very easily. Correct. People can cut the coconuts and then you can comfortably come down. Correct. That solution is available now. Yes. And it is a cheaper solution. So why somebody will use a tractor for that? Yes, good one, sir. Actually, that is the flip side of that device. It spoils that outer layer of a coconut tree. Because of frequent going and up, coming down, it actually uses some friction mechanism to have a continuous contact with the outer layer of a coconut tree, and it spoils. Over the period, the tree will eventually become dead. So frequent going and up, monthly you have to go and come up. So that friction, it will spoil the coconut tree. Okay. And also for like other insects or pet can go inside. So that is a flip side to it. So this, we are not touching the tree, we are just climbing up and then we are doing activity. Okay. Fine, fair enough. So my second question is, why only Dynatrack? Because any tractor can do this then? Correct. See, Dynatrack, this MASSEY I know for its like a very good reliability for hydraulics. So the hydraulic output is like very, very reliable. Most people use, I was saying it in this video, gear pump, but MASSEY still uses piston pump, to my knowledge. And I'm associated with I worked in MASSEY's vendor company in starting my career. So I know about all the parts which are coming here. Transmission case, center housing, hydraulic lift cover. Those parts are all I have personally machined. So I have a little bit affinity towards MASSEY. And this another one is the extended wheel arm, because if we keep loading the backside, the weight can cause a little bit stability issues. So the wheelbase is a little bit extended, that stability issues can be taken care. So this one is having you can adjust the wheelbase to some extent. So if you adjust, the stability is ensured. So these are all the three things, like I kept myself in my mind to choose a MASSEY Dynatrack. So thank you. Paneer Selvan, Okay, you want to ask? நீங்க try பண்ணிருக்கீங்களா? Try Sir? பண்ணீங்களா? Sir? இந்த technology use பண்ணி tractor driven No, sir. No. It is still in paper. papers. It is still in paper. Okay, உங்க AI technology பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. Correct. Ripe and unripe, how did you So that's we approach have to feed in a lot of images. So this logic, I am discussing with one of my classmates who is working in color sorting industry. So he uses images for a color sorting. So I had a discussion with him. One small challenge in this color sorting is that color sorting happens in a closed environment, but this is an open environment. That some small challenge is there, but that can be overcome. That is what we discussed. So we have to keep feeding the images so it learns. And see, basically, this coconut size will be bigger, and also some wrinkles and colors, those kind of a thing we can differentiate to identify whether it's a matured coconut or we can even make it to work it for even tender coconut also. So tender coconut or whatever the mature coconut or copra or whatever it is, that can be programmed. Okay. So it's a little bit difficult, but it is doable. That is what this part alone I discussed with one of my friend who is having an office at STEP, PhD STEP. So PhD software technology part. So he does this color sorting kind of an business. So in the industry. So with him I have interacted. It is doable. I'm going by the illustration, the picture that I'm getting to see there. Yes. And you have put this together. Is this representing your idea? This
Yes, sir. This is a little bit representing It'll be- because I don't have an exact picture. So No, but is this fairly representing your idea? no, sir. This green part, it is depends on the different height of the coconut trees. So okay, not exactly like a so away from coconut trees. Maybe from bottom to top. Correct. Okay. So it is Now, not when from I this when I way. come to the kind of a hoist or a mechanism which is reaching up to the top. Yes, sir. Okay, this is not a very easy or a stable mechanism. Correct, I hope correct. you are aware of the complications Yes, of yes. that stuff. No, when the height goes up, yeah, whatever you're saying is true. Manageable height or medium tall or short coconut trees can be initially targeted, and then super tall or like a very aged one around 40-45 years coconut trees also there. That maybe we can take it up later. That has been always the limitation of Yes. any of such hoists. Yes, because The it's second thing I'm also getting to see is, of course, there is not going to be any human being cutting that. Yes. Right? It's going to be automatic. You said Yes, AI yes. and all that stuff. The third element I'm seeing is the kind of a receiver tray or a receiver kind of a mechanism, the red color thing that you have put. correct. That is also going to damage the tree No, the no, same this- way that you have said, no, because this- it is going to roll down. This is not RMK, exact representation. RMK, just wanted to tell you, this has just been done by the team so that they have a... Just to project just This a- is- How do you intend to bring this? We should have two platforms. One platform or one tray will have all this knife and other instruments. Other one will have the collecting tray, which will collect all the So coconut. basically, part you of are the- expecting the tractor to have two platforms. Yeah, on the top, yes. On the Small. top only you will have two. Okay. And then Okay. So still the weight of that and the whole CG is going to get shifted so much. Is a challenge. So Yes, you are yes. aware of that. Yes, Have you yes. ever attempted to do any such a thing? No, not yet. Okay. Do you have an idea, or you think you can design this? Yes, yes. You See, can design this? Yes, yes. Are you planning to do one? No, it depends on my budget constraint. So Or how much do you think it will cost you? It will cost, excluding tractor, maybe around 5 to 7 lakh rupees. It will cost. So suppose you are given 5 to 7 lakhs. You think you can make this work? I think. Okay. There are definitely mechanical linkage. I'm not coming into the AI related stuff yet. Yes. What Sriraman was talking about, that's another challenge. But in terms of the mechanical linkages itself, it's been widely attempted. Correct. So far, nobody has been able to get, except those snorkels and all that in the fire service department Correct. that they use. The one for that. With the tractor, it is that complication that is still been always Correct. haunting all of us. So anyway, as an idea, it is a very good idea, and your approach towards trying to solve your own problems is also something that we appreciate. Yes. Thank you very Thank you. much, and all the best. Thank you, sir. Yeah, I have a question. Yes, sir. You're talking about an investment of 5 to 7 lakhs. If you're going to invest that kind of money, would you want to think about a product that can do much more than not just sensing coconut? So there are other plants as well, maybe not at that height. Correct. But it could be a lower level. You're talking about precision agriculture kind of yes. area. So you're talking about, it could be brinjals or you could be capsicum, or is there a way that you expand it a bit? Have you thought about Maybe- something like that? This similar thing maybe you can extend it to the Nira drink. So maybe there is currently there is also big awareness about the Nira drink, so which is been taken from coconut tree. Maybe through this also maybe this extraction of Nira drink. Again, for that also, height is a constraint. Yes. It can only lead to, right now, this one works best, if at all, very short trees. Yes. Short to medium trees we can target. Maybe long tree, tallest trees. It is Because okay, right. So short trees, perhaps it's an idea that we can look at. But anything beyond that is a little bit of a challenge. Not that it is impossible. Yes. Yes. We are here to make impossibles happen. Correct. Right? Okay. So Paneer Selvan, what do you think about the economics when compared to the labor today? And you told the cost. You have Correct. got a good idea. Correct. So when compared to the present traditional method, Sir, actually for a farmer who has about 500 trees, around 6-acre coconut farm, if he is doing it for like a value-added products, cost he can afford around 1.5 rupees coconut is still doable. But current challenges for those kind of farmer is that we don't get a manpower on time.
tomorrow I want to mean he will not come. It's like our the plumber or electrical person, very similar only. They will come on their own time. They will go on their own time. In 500 trees, Yes. how many coconuts will be there? 500 trees, average around 10 to 15 10 to 15 coconuts for a Per one tree, per per tree, Yes. right? So if I take that, even if I take 15, 15 into 500 means about 7,000. 7,500, right? Which means if you, even if you have to hire a permanent manpower and then pay the cost, annually it will cost you about, say, 3-4 lakh rupees, 3 lakh rupees, Yes. correct? Yes. If you have a tractor and then 5 to 7 lakhs on that, Yes. it will cost you about 15 lakhs or 16 lakhs. Correct. Correct. Right? Yes. One time investment. Yes. And then recurring some maintenance, something will happen, right? So will it make a economic sense? Yes. So after doing this, for example, I have this device, imagine, and after doing it my farm, I don't keep it quiet. Maybe I can rent it to others, and maybe my relatives. And if this device or this like a harvester is very attractive, maybe in a village 2-3 people will buy. So how like for a paddy harvester also very similar story. Maybe initially one person brought it, and later now we see it everywhere. So that is how I see the potential for this harvester. Great. Thank you. Thank you, Minister. Thank you. Thank you. Thank you. We've reached the end of this episode. In fact, we've reached the end of the season. 13 stories, 13 participants, 13 ideas. But who's going to be the true all-rounder? To tune in to our final episode and find out who the true all-rounder of season 1 is. Until then, take care and goodbye.